Since you had to fight a war at your home, how did that feel? நான் அந்த ஒற்றை பெண்ணு 2 elder brothers இருக்கு. அவங்க 10 years and 8 years older than me. அப்போ அவங்க had 3 fathers to convince. அப்படிதான் சொல்லுவாங்க. I had 3 of them to convince. கொஞ்சம் difficult கொஞ்சம் I was the spoilt one. நான் the youngest. அவங்க ரொம்ப ரொம்ப love இருந்துட்டேன். And they were very worried for me. என்ன ஆகும்? First of all, வேற religion. அப்புறம் வேற state. Language ரொம்ப different. அது கூட அவங்க army போக போகிறீங்க. என்னோட ஃபாதர் ஏஎஃப்எம்சி தான் போயிட்டேன் டாக்டர் அங்கேருந்து. பட் ஹீ மூவ்ட் ஆன் அண்ட் ஹீ பிகேம் அ ப்ரைவேட் டாக்டர். வி ஹேட் த சாய்ஸ். ஐ மீன் ஹீ டிடன்ட் கண்டினியூ ஆன் வித் ஏஎஃப்எம்சி. ஸோ அவங்களுக்கு ஒரு ஃபீலிங் இருந்துட்டேன், திஸ் இஸ் டேஞ்சரஸ் ஃபார் மை டாட்டர். அவங்க மேரி பண்ணிட்டா something happens to him. So it's like sir was saying, I actually told him if something has to happen to my husband, whoever he is, it can happen on ground or at field, rather at field rather than on ground, right? What's the whole thing. So Appa took a long time. Romba time எடுத்துட்டேன். I told you I think wait பண்ணி வந்துட்டேன் நான். ஒட்ட பெண்ணு தான். So much faster. So they didn't want to let me go. First love, the maturity of first love. Took a little while for them to be sure that we were mature enough to handle it. And I think the wait was good. The battle was hard, but the wait was good. It allowed both of us to grow. Eventually, because of another army man, my uncle who was in the Navy at that time, he came back home. சொல்லிட்டு இவங்க முகுந்த் நல்ல பையன் தான், அவங்க he's doing really well in the army. Why have all of this confusion? Just marry, let them get married. கெட்டி கொடுக்க தீர்ந்தோம். It's just they're happy, they love each other. இதுக்கு அப்புறம் என்ன வேணும்? So he got okay with it. So you're right, the war was, you're right. There was a war at the field. And முகுந்தும் கொஞ்சம் 3 years எடுத்துட்டேன் என்னோட அப்பாவோட பேசுறதுக்கு. அதுக்கப்புறம் கொஞ்சம் மெச்சூர் ஆகிட்டேன். முதல்ல பேசுறது ரொம்ப இட் வாஸ் நாட் ரைட். ஹி ஜஸ்ட் வாண்டட் டு கெட் மேரிட். அதுக்கப்புறம் 2 years அவங்களும் மெச்சூர் ஆகிட்டேன். லைக் ஐ ஆல்வேஸ் சே ஹி வாஸ் வெரி இன்ட்ரோஸ்பெக்டிவ். அவங்களுக்கு நான் എന്നിൽ ഒരു തെറ്റുണ്ടെന്ന് തോന്നിയാൽ അത് ശരിയാക്കാൻ നോക്കും. He'll always try to be a better man once he understands that. So I think after his first interaction with my father, he realized he has to do a better job. So he went back to himself, worked on himself, talked to my uncle. I think he led that war pretty well as well. Towards the end, needed a little push from my end, I have to say that. But towards the end, it worked out pretty okay. Yeah, we all had our personal wars to get through. Lovely. Mukunth ஒரு சைடு ஒரு இன்ஸ்பிரேஷனா, நீங்க ஒரு சைடுல ஒரு இன்ஸ்பைரிங் வுமனா இருக்கீங்க. A lot of things to learn from you, Indhu. Yes. Thank you. Yeah. சிவன் உங்ககிட்ட ஸோ இப்போ முகுந்த் அவர்களை பற்றின விஷயங்கள் உங்களுக்கு அன்வைல் ஆகிக்கிட்டே இருக்கு, தெரிஞ்சுக்கிட்டே இருக்கிறீங்க. என்னெல்லாம் ஆச்சரியங்கள் விரிஞ்சிச்சு? உங்களுக்குள்ள விரிந்த ஆச்சரியங்கள் என்ன?